Olá, boa noite. Eu sou o Biribó, hoje com o vídeo 10 de Syberia, o Mundo Antes. Kate Walker descobriu que os pais de Dana Rose morreram no pogrom de 1938. Ela foi encontrada pela Coronel Blake, a agente britânica infiltrada como Yunta no Sombra Marrom, que lhe mostrou a sepultura de Anna Rose, o bebê de Dana, que teria morrido no parto. Desiludida e sem nada mais a perder, Dana Rose aceitou a oferta de Yunta e foi se abrigar em Londres. Lá acabou, depois de um tempo, conseguindo colocação no mesmo gabinete de relações exteriores em que a Yunta trabalhava como agente. Teve atividades burocráticas e cresceu na hierarquia, mas o que ela queria mesmo era enfrentar o Sombra Negra em campo. E para isso, como voluntária, acabou treinada nas habilidades da guerra e da espionagem. Paramos quando ela recebe a sua primeira missão em campo, que seria ir até Ostertal e lá encontrar e conduzir em segurança até a Suíça um civil muito importante para a resistência e para os aliados. Londres, Gabinete de Relações Exteriores, primavera de 1944. Com a ajuda de Yunta, Dana escapou dos pogroms de 1938 e está vivendo exilada em Londres. Ativamente envolvida nos esforços de guerra, ela se ocupa para evitar enfrentar a dor insuportável que sofre desde seu exílio. Nessa máquina que ela tem que fazer o serviço que deram para ela. It's stuck. I'll have to remove the safety device. I guess I must apply the right setting for the pressure to remove that safety device. I guess I must apply the right setting for the pressure to remove that safety device. É uma máquina Vorarlberg e parece o mesmo fogão do refúgio nas montanhas. From what I can understand of that thing, the pressure must be high in the left tube, but low in the right one. Compressed air. I think I need to get the mixture right, paying close attention to the rarefied air. Perfeito. E baixa nesse outro, mas baixa até onde? A máquina me respondeu, baixa até abaixo de 0. Tá, então aqui era só para ligar a máquina. Não era nada a máquina propriamente dita. A máquina está aqui. O que ela tem que inspecionar aqui? The United Kingdom seems pretty much on its own as representative of the free world in Western Europe. The Soviets are on the move. They've reconquered most of their territory, and they're closing in on the Brown Shadow.
The brown shadow still occupies the whole of Central and Western Europe. We've reconquered North Africa and half of southern Italy, and we aren't going to stop there. Da França ela não falou nada, ela já está uma verdadeira inglesinha. Tópico: indústrias, alianças, etc. Assunto: frente de batalha, agricultura, país, Itália, Estados Unidos, Polônia. O que eu faço? Para cima e para baixo. Inteligência, ocupação, libertação, diplomacia. O que ela tem que fazer? Ninguém disse. Silly me. Can't be it. Better try something else. Melhor tentar outra coisa. Eu fui colocando qualquer coisa ali, pois ninguém me disse o que é para fazer. O que eu tenho que procurar? São os grupos de resistência que a Junta falou. Ostertal, tá. Assunto: propaganda, moeda, tropas, produção, hospitais, redes. As redes de resistência em Ostertal. Defesa, resistência. Redes de resistência em Ostertal. Pelo que eu lembro da mensagem não, da conversa da Junta. Right. Let's see. Eu tenho que ter o pseudônimo do líder, isso me interessa tanto. Wagen. Codinome Edelweiss. Pseudônimo do líder, pintor da cordilheira. Região, Kufenstein. Codinome Peck. Pseudônimo do líder, desaparecido. Tá, não, isso era do outro lado, nessa folha aqui. Região Wagen, codinome Edelweiss, pseudônimo do líder, pintor da cordilheira. Edelweiss? A coincidence. It must be a coincidence. The network leader's alias. Come here now, my pretty Edelweiss. Don't call me that, you know I don't like it.
It's true, though. That's exactly where you are, my pretty Edelweiss. If you keep that up, Leon Kobatis, I'll find you a nickname too. Go on, then. All right. Your nickname will be Highland Painter from now on. Leon! He's alive. He's alive. He's alive! I need to... Oh, good grief. But how did he... Yunta! Yunta! Já estragou toda a missão, porque envolveu emoção agora. Ilha de Baden, outono de 2005. Como é que ela vai conseguir pensar friamente, fria e calculista? So Leon made it from Baltayar. But how? I have no idea, miss. All I know is that he survived for almost a year in the mountains before coming back to Ostertal to set up the Edelweiss resistance group. Which made Dana accept the mission you told her about back then, right? Of course, she was given extra training and was dropped near Vagan the following summer to carry it out. We'd better get going. It looks like the storm is coming. You go first. I'll meet you at the tram station in a minute. Of course. Take all the time you need. Anna Rose, 1938, em um lugar melhor. Em um lugar melhor pode ser uma mensagem cifrada também, tanto morta quanto viva. What the heck? What is it, Kate Walker? The gates, they just closed. Oh, there must be a mechanism to open them somewhere. There always is, Kate Walker. This mechanism, it seems connected to the gates, but I can't reach it from here. Closing time, huh? And what am I supposed to do now? Sleep in a vault until morning? Não consigo alcançar daqui. Something's missing here. Quando eu não queria picareta, toda hora eu estava lá, no túmulo daquele picareta. Agora que eu quero, naturalmente, não vou achar. Ah, bastava reclamar. Uma coisa que quase eu não faço em lives. Maybe I could use this with the lock, but it's out of reach. Não, usar o Oscar para pegar. A Bá sempre cheia de ideias. Ela diz, é lógico, ele é pequeno. Can you bring that pickaxe closer, Oscar? Of course, Kate Walker. E o que a Bá disse para a professora
Dá 0 pra ele? Que burro. Que burro, dá 0 pra ele. E por que ela não pegou isso daí e já foi derrubar o portão? É muito mais prático. Isso porque era um cadeado fraco, né? Teve que usar um monte de machadada. Manivela. Dança da manivela. Looks like it's compatible with a bigger mechanism. Deve caber em algum mecanismo, claro, né? Alguma utilidade deve ter. O mecanismo era do lado do portão, do lado da escadaria do portão. É, aqui. Tem que achar uma entrada secreta. You seem disappointed, Kate Walker. About what? Well, correct me if I am wrong, but the fact that Dana Rose lost her baby and became sterile disproves your hypothesis that there can be a family link between you, doesn't it? You're not wrong, Oscar, but I'm just stupidly over-optimistic. I wish I were like you, and not controlled by stupid emotions. Nice of you to say, I guess. Sorry, Oscar. That didn't come out so well. What about that mission Dana led with Leon's resistance network?
It didn't turn out well, Miss Walker. Actually, that's the reason I left London to be here. Oh? Yes, just a second, Miss Walker. Where did I put it? What with this blasted storm? It's all over the papers. Here, have a look for yourself. Storm. Excavation work at Devil's Pass has been interrupted. An unexpected storm has obliged the Council to remove the bodies trapped in the ice since the Second World War and to move them to the Silberspiegel Refuge. Those frozen bodies near the refuge. I heard about them just yesterday. Do you mean... There has been no formal identification yet, Miss Walker. But it's plausible that... That Leon, at least, is among those bodies, yes. Do you think Dana could be among the bodies? I suppose it would be logical. It would explain why I never saw or heard of her again after the mission. Yet, according to some witnesses, Dana survived the war and indeed helped resistance fighters from Wagen until the liberation. But if those testimonies were true, then Dana vanished after the war. E não teria procurado a ex-melhor amiga, a Olivia da Junta. What happened to Leon? According to the testimonies I've obtained, Leon was killed on that mission. The Foreign Office tasked Dana to lead an avalanche, apparently. I am one of the few people still alive to be able to identify him, which is why I'm here. If it weren't for this bloody storm, it would have been done today. What about the other bodies? According to the medical examiner's office, in all, 3 bodies have been extracted from the ice. The one presumed to be Leon, and 2 others, a man and a woman not yet identified. I see. Try to stay positive, Miss Walker. Only a visual identification will allow us to be certain. We can go as soon as this storm's over, probably tomorrow or the day after. Right. Miss Walker, we've arrived. But you're not coming, are you? Well, Miss Walker, you might not be related to Dana, but you bloody well certainly remind me of her. Silberspiegel, de certo, eu presumo.
Instead of waiting for the storm to pass and for the official identification of the bodies, I might add, that were trapped in the ice for 6 decades, you, and by extension me, are going to climb up the mountain so you can identify them yourself. I know, Oscar, I know. But I've just got to be sure. Because if one of those bodies turns out to be Dana, I... We'll have no more trains to chase? E ela que não conhece, não conheceu nem o Leon, nem a Dana, é que vai lá identificá-los. Como eu presumi, refúgio Syberia nas montanhas de Vaga. A única pessoa viva, ainda viva, que poderia reconhecer o Leon seria a Yunta, mas ela vai esperar passar a tempestade. Ela tem juízo. Pôs o capuz, né? Não se agasalha. Só para não ouvir que não se agasalha. Falar nisso, recebi mensagem hoje, já que é dia do avô. Agora eu tenho que responder dizendo, vamos combinar uma coisa. Diário. Querida senhora Foster, 1º de dezembro de 2005. Ontem à noite fui à pequena ilha de Baden, para onde Kate Walker foi após visitar a Ponte das Brumas. Perdi tempo no cemitério, onde o portão de entrada mecânico parecia seguir horários rígidos de abertura, e depois me perdi nos becos em forma de labirinto. Mas fiz uma descoberta interessante. Um túmulo. Tinha o nome de uma tal Anna Rose. Pelas datas escritas na sinistra lápide, deduzi que era uma criança natimorta, muito provavelmente a filha daquela Dana Rose que a senhorita Walker está tentando encontrar. No entanto, aquela noite exaustiva ainda aguardava mais revelações. Voltei à casa de hóspedes do Dombre, onde Kate Walker ficou por um tempo, enquanto estava em Wagner. Frau Wagner, a proprietária do local, podia estar totalmente fechada em solidariedade a Kate Walker, mas não sua única hóspede. Uma senhora britânica muito velha que se apresentou como Coronel Janet Blake. Ela era bastante falante e confirmou que foi ela que acompanhou a senhorita Walker até o cemitério. Essa senhora conheceu Dana Rose em sua juventude, quando atuava como agente dupla durante a guerra. De dia, ela era uma artista e propagandista do Sombra Marrom, conhecida como Junta Steinhoff, e à noite era membro do Serviço Secreto Britânico. Essa identidade dupla permitiu que ela salvasse a senhorita Rose dos pogroms de 1938, que abalaram Wagen e levaram à morte dos pais da menina. Foi a Coronel Blake que levou a jovem para a Inglaterra e até arrumou um cargo para ela em Londres, com seu real empregador, o Gabinete de Relações Exteriores. Senhorita Rose trabalhou lá de 1938 a 1944. Foi durante esse período que ela descobriu que seu amado alpinista e pai de sua filha morta havia sobrevivido a uma expedição que, em 1937, o levou ao distante país oriental de Baltayar. O mais surpreendente é que ele voltou e formou um dos mais eficientes grupos de resistência contra o Sombra Marrom. Dana se voluntariou para ser mandada para esse grupo em uma missão de evacuação de uma pessoa importante para a vizinha Suíça. No entanto, a Coronel Blake confirmou que a operação deu terrivelmente errado. Uma avalanche aparentemente dizimou vários membros do grupo de resistência. Devem ser esses os corpos encontrados na Passagem da Morte, não muito longe do refúgio de Syberia,
que eu visitei pouco tempo antes. Parece que assim que ficou sabendo disso, Kate Walker correu para o refúgio para identificar os corpos. Ela parecia aterrorizada pela possibilidade de o corpo de Dana Rose estar entre os cadáveres. Então, ela partiu para o refúgio no meio da noite, durante uma tempestade que atingiu o Wagen no fim daquele dia. A Coronel Blake confirmou que não viu mais Kate desde então, o que foi reafirmado por Frau Wagner, com um discreto acenar de cabeça. Portanto, sem mais demora, devo retornar ao refúgio na esperança de que o pior não tenha acontecido com Kate Walker durante esse passeio insensato no meio de uma nevasca. I don't think it's cold enough for fuel to freeze, but maybe someone should store it inside, just in case. What's this? Oh, it's the frozen bodies from the Devil's Pass. The forensic team had to bring them up here because of the blizzard. But their generator shut off. I'm concerned it could damage the bodies. Where's Demoiselle Lenny? Oh, in her room, resting. She collapsed right after the forensic team left for Wagen. Jeez, what happened? I'm pretty sure it has to do with the bodies. I mean, she was staring down in that direction for, well, all the time. And then, when they brought them up from the Devil's Pass, it was like she had seen a ghost or something. It was almost as if... As if she knew the departed. What? Is someone taking care of her? Oh yes, don't worry. She's with that hermit who brings her wood and provisions sometimes. Okay, in that case, you go back inside. I'll take care of the generator. Are you sure? Positive, just go. Go on. I need to check something in the tent anyway. Look, Oscar! The bodies must be over there! It's too dark, Kate Walker. We should find a way to light up the tent. The gas tank's empty. I better find some fuel so I can turn on the generator. Didn't you come across a jerry can earlier? Better go check it out. Yes! Thanks, Oscar! Looks like this one's full.
must be something missing here. Tudo que ela encontra pelo caminho, ela se desfaz. Are you sure you want to stay under the storm to see the bodies, Kate Walker? They'll still be here tomorrow, you know. Maybe, Oscar, but I can't wait. I've just got to know now. Apressadinha demais pro meu gosto, diria a Ba. Repetindo aquela que jamais repetiu isso. Another one of those cigars. Ah, o grandão tá aí. A photo of Leon on a ship. Must have been taken during his return from Baltayar. But I still can't figure out how he survived the winter while he was on the run over there. Lenny also had that newspaper clipping about Leon. Looks like the old girls built a veritable shrine to him. Demoiselle Lenny had tea with someone. Maybe with that alpinist guy. There's something truly odd going on with Demoiselle Lenny. I really ought to have a little chat with her. But before, the bodies. They are all that count right now. Chave. Too small for a door. Look, Oscar! A distant cousin! What are you talking about, Kate Walker? And why are you laughing? Muito engraçadinho. Gracinha muito sem graça, diria o Oscar. They must have carried Demoiselle Lenny to her room after she collapsed. Ah, ela sempre fala isso. Looks like I can change its shape. Logo que sobe a escada. Primeiro ela disse que tinha que ligar o gerador primeiro. E depois o Oscar disse: você pretende ficar aqui na neve? Os corpos vão estar lá amanhã. Locked, of course. Must be to crank up the generator. Oh, dry biscuits. Wonder how long they've been there. Os biscoitos caninos da criatura. Ah, o terceiro corpo era do abominávelzinho, que ajudou o leão a escapar do inverno das montanhas. Nothing. Speak to me, Oscar! This button must have turned on the generator, Kate Walker. But you still need to use the starter. Okay! Thanks, Oscar!
Looks like the rescuers left in a hurry after they moved the bodies here. Must have been surprised by the blizzard. Relatório do legista, Leon Kobatz. Homem branco, cerca de 30 anos, cabelos claros, corpo em excepcional estado de preservação, depois de ficar preso no gelo por muitas décadas. Provavelmente morreu em uma avalanche em meados da década de 1940. Tudo indica que se trata do corpo do alpinista e guerreiro da resistência Leon Kobatz, dado como desaparecido durante uma delicada operação de extração. Sua identidade deve ser confirmada por análises posteriores e uma identificação visual prevista para ocorrer em breve. Leon. It's as if he died yesterday. Like in those stories where people are found perfectly preserved in ice for decades after being carried away by an avalanche. Hard to believe he's been dead for over 60 years. That's quite amazing. And grim at the same time. Mas se já tinha identificado, por que ainda faltava alguma coisa? An unidentified blonde woman in her 40s. That can't be Dana. Mulher branca, cabelos loiros e olhos azuis, entre 40 e 50 anos de idade. Devido à falta de evidências, é impossível determinar sua identidade com certeza. No entanto, dada a provável identidade dos dois outros corpos encontrados no gelo, tudo indica que essa pessoa participou da operação de resistência, que provavelmente foi varrida por uma avalanche em meados da década de 1940. E ela não vai abrir o saco mortuário? Essa não é a Kate Walker que eu conheço, que eu estou acostumado. That's not Dana in this body bag. Relatório do legista, Harold Exner. Homem branco, cabelo castanho, cerca de 50 anos. Tudo indica que se trata do corpo de Harold Exner. Exner seria extraído por Leon Kobatz, cujos restos mortais também estão entre os corpos congelados, durante uma operação da resistência. O grupo provavelmente foi varrido por uma avalanche em meados da década de 1940. That's it, Oscar. Dana's body is not among those found with Leon's. Oh, what a relief. Now that that's cleared up, Kate Walker, maybe we should take shelter within somewhat more solid premises. Right. We should go and check on Demoiselle Lenny in the refuge. I have a lot of new questions for her. E ela não vai lá para a Passagem da Morte ver se os especialistas esqueceram algum corpo lá. So that's where the avalanche happened that's supposed to have buried Leon during the war. Probably during the operation Yunta spoke about. The one Dana was supposed to oversee. I need to find out what happened to her. Hello? Sir? Are you sure you want to follow that individual, Kate Walker? I don't think he looked threatening. Rather the opposite, Oscar. Sir?
Are you there? Ah, o senhor é o abominável. O mini abominável. Por isso que ele sempre desaparece quando vê alguém. Quando chega perto de alguém. What have we got here? O encontro. Irmãos e irmãs de armas. A jornada. É, o Yeti contando a história aqui. This portrait, it looks like Leon. The style reminds me of that other portrait of him that he described in his letter from Baltayar. The one made by the... Dana. Ele também achou igual. The Go-Rune. No, not Dana. She's old, like me. I'm Kate. Kate Walker. Kate Walker. Yes. And you're the one that Leon saved during the Origin expedition a long time ago, aren't you? Yes. The Goran from Baltayar. Well, you've come a long way, Mr. Ludwig. Ludwig Hardtack. Well, Mr. Ludwig, if you don't mind my asking, what happened when you and Leon returned to Ostertal to join the resistance fighters? And how did you meet Dana? Leon. My brother. These drawings, they're moments from your life, aren't they? That little figure there, that's you, isn't it? When you were a child in Baltayar. Yes. And the two adults there, are they your parents? Uh-huh. Is that when you met Dana? No. Looks like a river. And that little figure looks wounded. Is that you when you met Leon and the scientist from the Origin expedition? Yes. Ah, era para colocar a alternativa certa. That person in the middle of the others was in the other paintings. That's Leon, isn't it? Yes. Leon. That group,
Is it your tribe, Mr. Ludwig? Yeah. So you all live together in a cave in Baltayar? Right. So you and your tribe took Leon in after the death of Reinhard Berger in 1937. That's how he was able to survive the winter in the mountains. Then you went with Leon when he decided to return to Vagen to join the resistance fighters? Mm-hmm. Had Dana already joined the resistance operation by that time? I mean, by the time shown in the drawing. No. Later. The blonde girl with you and Leon can't be Lenny, right? Yes. Lenny. My sister. I knew Lenny was a resistance fighter, but she never told me she fought alongside Leon, let alone you. She even went as far as saying that she never saw Leon again after 1937, when they all met at the refuge with Dana. Why would she hide something so important? Time to check on Lenny. Come, Kate Walker. Esse é o Oscar humanizado, né? Kate Walker. The sketchbook. I think it was Leon's. Aqui já é novidade. Vivendo entre os Goruns, inverno de 1938. O retorno clandestino a Vagen, 1939. Vagen durante a ocupação. A rede de Edelweiss. Aí o Ludwig quando era moço. Ontem à noite tive o sonho mais lindo. Retrato de Leon feito pelo Gorum. Tem mais coisa para especular aqui? O assassino da montanha. Você viu este terrorista? 10.000 marcos. Recompensa por informações que levem à captura, morto ou vivo, de Ludwig Hardtack, mais conhecido como o assassino da montanha, procurado por assassinato, morto ou vivo. Ele faz parte do pior bando de delinquentes com quem Vagen já teve que lidar. Some kind of map. Looks like the Devil Pass to me. Could all those marks indicate where the Gorons searched for Leon's body? This symbol looks like a warning. Mas essa é a mão de uma pessoa, não do Gorum. Ludwig. These must be plans for secret operations. Must have been some kind of a headquarters here. Maybe for local resistance fighters such as Leon and his group. Weapons. Must have been here since the war, I guess. Cartazes de propaganda antigos. O super guerreiro.
O super guerreiro não existe. Este é o verdadeiro inimigo. Rolo de fio antigo. Detonating wire, just like in the old movies. So much happened to the Gorun since Leon found him in Baltayar. What a life he had. But there are still so many gray areas. I need to learn more from Demoiselle Lenny now. Ah, Fräulein. I knew you would be back eventually. Judging by your face, you and Ludwig already met. We have. And it raised a lot of questions about you. About what you said to me the first time we met, and about what you didn't say. Of course. You can run from your past, but never truly escape it. Huh? But you already know that. Don't you, Fräulein? I want to understand Demoiselle Lenny. I'd like to understand why you didn't tell me about Leon's death, about fighting with him in the Resistance, and about the Gore, and about Mr. Ludwig. It would have saved us both so much time and effort. Because it would have only begged questions. Questions which lead to events that I've never spoken about to anyone. Not even to you, dear Ludwig. Lenny. Still, I suppose it doesn't matter now. Perhaps it's time I confess my crime. What are you talking about? It was the best years of my life. Joining the Resistance, unlike my coward of a father, and fighting alongside Leon after he miraculously got back from Baltayar with Ludwig. It gave me purpose. Montanhas de Wagen, Refúgio Silberspiegel, verão de 1944. Leon was a terrific leader. I could feel he was finally taking me seriously, especially with Dana being missing. I knew he was still in love. After all, didn't he cross the globe to rescue her? But we all thought he arrived too late, that Dana had died with her parents during the pogroms. So I believed his mourning would eventually come to an end. And that's when Dana fell from the sky, literally. Dana was sent by London, right? To oversee that operation led by your resistance network? The exfiltration of a civilian to Switzerland, if I recall correctly. Indeed. But Leon never told us that Dana was involved. Maybe he was afraid to believe it himself. Minha linda Delvais.
You should have seen them, Fräulein. It was as if they had never left each other. Do you know if Dana ever mentioned a child? Maybe they were planning to have one in Baltaya, who knows? In Baltayar? Yes, that's all they ever talked about. How they were going to live over there after the war, along with Ludwig and his tribe. But it was to be just another broken dream. Right. I should call London now. My radio's downstairs. Então hoje vamos parando por aqui. O Exou Biribó, agradecendo a presença, o apoio, as dicas, a torcida, desejando boa noite, até amanhã. Por enquanto eu fui.